We're working with a local community group, PPR, and we're looking at the transformation in the city since around 1998, which was when the Good Friday Agreement was signed, when the main peace agreement for the Northern Ireland conflict, which introduced all sorts of new government procedures, policies and so on. While the city is much more prosperous and there's a lot more opportunities for many more people, but people with poor education skills, people with some intense areas of urban deprivation, really the city hasn't done enough to encourage those people back into the economy and to share the prosperity. Belfast is very segregated. There's a huge housing shortage. There's just not enough homes, so people sleeping on sofas, living in hostels, and sometimes living in hotel rooms because there's no, paid for by the state obviously, because there's no housing. Many women come to Northern Ireland and they don't find support they need coming to a new country. Some people don't speak English, they are not familiar with the system, and they need the support from people who speak their language. So I work in Anarcha Women's Collective, and I also work with the housing campaign Take Back the City. Take Back the City are a coalition of people, a cohort of academics, of city planners, architects, of horticulturists and other people with different professions who want to work to build a sustainable neighbourhood on one of the largest publicly owned pieces of land, 25 acres in West Belfast, which also has the highest need for homes in the whole of the 6 counties. Understanding of housing and the physical fabric of housing and how important it is for that housing to be linked to all the other services in the city. That housing is not a thing that has to be just built on itself and is separated from the services that are needed by people, but how to embed. No Brasil, assim como em grande parte do mundo, a comida é uma mercadoria e tem acesso a comer e a comer bem quem tem dinheiro para comprar. Belo Horizonte é uma cidade onde 55% da população estão em insegurança alimentar, sendo dessas 13% em insegurança alimentar grave, fome. Não pode aceitar que exista fome, não tem que ter ninguém pode passar fome, porque é um direito básico, né? Mas eu acho que é porque a gente tem uma tendência a naturalizar os problemas sociais como se não tivessem solução, né? Porque são muito difíceis, mas na verdade tem, né? Então nós militamos e acompanhamos as políticas públicas da cidade para que esse número reduza e que as pessoas possam ter segurança alimentar e o que comer. Não só se alimentar para encher a barriga, mas se alimentar com condição de soberania alimentar, se alimentar de proteína, né, de nutrientes, daquilo que é necessário para uma vida de qualidade. E um vínculo importante que a gente está percebendo na movimentação social, nas resistências, se dá através da agroecologia, né? E aí a luta por soberania alimentar, que tem esse nexo com o que seria segurança alimentar, a preocupação com a saúde coletiva, se dá um pouco por ali. E nos últimos anos, os movimentos sociais no Brasil têm cada vez mais encontrado na agroecologia uma ferramenta de atuação. Temos tentado muito integrar esses setores contando a história da saúde. Por quê? Como é que a gente faz esse link, né? A gente tenta ligar a questão da qualidade de vida, que todos os gestores querem buscar a qualidade de vida. Não, eu faço isso porque eu quero ver a qualidade de vida do meu cidadão. E a gente parte desse momento, dessa entrada, vai dizer, olha, qualidade de vida é saúde. De Bogotá, el tema que vamos a trabajar es las manzanas de cuidado, un proyecto que muchas otras ciudades están ahora mirando y diciendo, copiémonos esta idea. It's often presented as it was an idea of the previous mayor of Bogotá, Claudia López. But when we did research on trying to understand this policy, we already found out that there was a whole longer history before it came to fruition. Las manzanas del cuidado pues son el resultado de algo que venían pidiendo las mujeres hace años. El movimiento de mujeres siempre viene haciendo estos ejercicios de incidencia de presentarle una agenda a candidatos y candidatas a las administraciones distritales y decirles estos son los compromisos en pro de la política pública. Allí no hay distingo ni exclusión, por el contrario hay mucha inclusión y aprendemos a qué tengo derecho como persona en condición de discapacidad y a quién le puedo orientar lo que hoy me enseñaron a hacerlo, divulgarlo y multiplicarlo en la comunidad.
El mundo tiene mucho que aprender de Bogotá, donde vemos que a pesar del caos hay innovación, y hay innovación de orden urbano, social y en salud. Ejemplos, la ciclovía de Bogotá, el Transmicable y en este momento las manzanas del cuidado. These things don't happen overnight, so really focus on the communities, collaborate with them, see what they need to be productive in that sense and maybe generating progressive public policies in a city like Bogotá.